welcome back to my channel. Lily Susan, back again. I'm back again with an amazing new video just for you guys. So as you can see, I have my pan on the heat. Yes, and leo naenda kuonyesha recipe nyingine noma sana, Githeri. Wenye wanapenda Githeri leo, I have you my people. Tutaongeza kama mafuta pale kwa pan yetu. Then swirl the pan. Swirl the pan like that. Let the oil heat. Then afterwards, go ahead and add the onions. And as always, I always tell you, utamu wa chakula ni vitunguu vingi. Wingi wa vitunguu ndio utamu wa chakula. So add like that. Recipe ya leo ni rahisi sana. Kama kawaida jikoni ya Lily Susan tunapika vitu rahisi, vitu yenye isumbui mtu akili. Ni kila kitu yenye uko nayo kwa nyumba, ama kama una kwa nyumba, kwa kibanda ukitoka tu hivi nje kidogo umepata hizo vitu kwa kibanda. Hapo kwa mama mboga kila kitu iko, okay? So acha tupike vitunguu zetu always vile naambianga, let's cook our onions until translucent before we go ahead and add the garlic paste, because you ina burning haraka sana, so ukiweka later on. Mama jikoni hapa anasema subscribe, share my videos, like, comment. Take some tips from my videos. Ani hapa ndo natengenezanga vitu rahisi sana. Vitu mzuri kama mama jikoni mwenyewe. Vitu mzuri kama mimi mwenyewe, sina kaa vizuri. Napendeza. Sasa hizo ndo vitu napika jikoni kama za Lily Susan mwenyewe. So subscribe, share, like and comment on my videos. I truly appreciate your efforts. As always. Can see my onions ziko translucent, and hapa hivi ndio napenda nikiongeza my ginger garlic paste. And by that time zinakuwa golden brown, aziwachani mbali. Also don't forget to add salt. Hapa hivi ndio vitunguu pia zi absorb the sweetness. Sweet Githeri with no spices at all. Ni vitu zenye unapata kwa mama mboga. Kama videographer wangu hapa amefurahi, amesema sasa hii ndio mambo napendaga leo, at least sitakimbia supermarket ati sina hii kwa hao, lazima ni purchase kila kitu kwa mama mboga pale kwa kibanda. So give it time until iko golden brown. Alafu at that point go ahead and add the potatoes. And the reason why I'm doing this, nataka by the time Githeri nimeshaeka, because nilishakuwa nimeboil my Githeri. So by that time tomatoes and everything imeiva vizuri. Pia my potatoes zitakuwa almost ready, so that by the time na add the Githeri, I take much time kwa moto. Then sprinkle some salt kidogo tu, unaenda ukipima chumvi yako. Acha
ive kwa mafuta kama 2 to 3 minutes hapo hivyo. Okay, at this point naenda kuongeza my tomatoes and my Royco cube. Kama you follow my videos, you'll notice napenda Royco cube sana. Try that. Ongeza maji kidogo just to allow your tomatoes to cook so well. Cover this and give it some time. Process hapa inaendelea vizuri. Then afterwards add your carrots at this point. Napenda ku add my carrots at that point because sipendi zikiiva sana. Napenda nikikula I somehow feel they are crunchy, okay? Then add my githeri. Mix everything together. Then allow my githeri to absorb all those ingredients for like 2 to 3 minutes. Na kuna watu wako chini yako mara kama 10. So at that point, go ahead and add some water. Yenye itasaidia viazi kuiva. I think iko sawa. I just want to make sure my salt imetosha vizuri. Kisha nionje kidogo. On point. Yaani mimi sikoseangi hata upande wa chumvi. On point. Chakula yangu ni ile yenye ukipakuliwa unakula bila kuongeza, bila kupunguza chumvi, bila kuongeza chumvi, bila kupunguza chumvi. So cover this and let it cook for 7 to 8 minutes until zile potatoes zikuwe like not really mashed ones, lakini ziko tu pale katikati, not mashed, not uncooked, ama nasemanga aje. Okay.
Niko na wa Githeri. Haiko sawa. So at this point, turn off the heat. Videographer anacheka hapa because last time nilisema switch off. And the garnish with some coriander. Like so. Rahisi kama hivyo. Na ukitaka kujua Githeri iko sawa, potatoes pia ziko sawa, take a knife or a fork. Then when you see ina go through vizuri, just know biti yako iko sambamba. So as simple as that, my people. Try this recipe out. Utapenda sana. I can't wait to taste this because right now I'm so hungry. Come. My people, Githeri inaonja tamu sana, and as you can see, I'm here with my happiness. Hii ni furaha. Githeri is no Githeri without avocado. Try this recipe out. As you can see, follow the video. It's a simple recipe. Githeri with no spices. Tamu sana. Try the recipe out. As you can see, I'm enjoying it. Ni tamu, kila kitu ina hit vizuri. So try this recipe out and tell me on the comment section what you think about this. Comment, like, and subscribe if you haven't. Okay, until on my next video, I'll see you all very soon. Bye. As for now, let me enjoy.